నమస్తే తెలుగువారి మన సాక్షికి స్వాగతం సుస్వాగతం. వెల్కమ్ టు ఆస్క్ యువర్ డాక్టర్ ద ఎన్ఆర్ఐ హెల్త్ షో. ఐఎమ్ చంద్రిక. మనం లాస్ట్ టైం ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకున్నాం. సో ఈసారి ఫర్టిలిటీలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయిన టెస్టిస్ అలాగే వాటి డిస్ఫంక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి మనతో పాటు లైవ్ లో జాయిన్ అయ్యారు డాక్టర్ దామోదర్ నెరల్ గారు. వారు జనరల్ ఫిజిషియన్ ఫ్రమ్ అట్లాంటా, ఎండి ఫిజిషియన్. హలో సార్. హాయ్ అండి, చంద్రిక గారు బాగున్నారా? బాగున్నాను సార్. వెల్కమ్ టు అవర్ షో సార్. సో మనం లాస్ట్ టైం ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఈసారి ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయిన టెస్టిస్ వాటి డిస్ఫంక్షన్ గురించి బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? చూడండి. సో బిఫోర్ దాట్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ ఐఎమ్ అలైవ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎస్ సార్, అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను. యాక్చువల్ గా మీరు ఎలా ఉన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? అవునండి, యాక్సిడెంట్ నుంచి కూడా సర్వైవ్ అయ్యారు కదా, థాంక్ గాడ్. అసలు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు? అవునండి, డ్రెడ్ఫుల్ యాక్సిడెంట్ నుంచి సర్వైవ్ అయిన అది సెకండ్ లైఫ్ గణేష్ ని దయ వలన బ్రతుకున్న. చాలా డ్రెడ్ఫుల్ యాక్సిడెంట్ లకి వెళ్ళి బయటపడ్డ. సో ఐఎమ్ సో లైక్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ పర్సెప్షన్. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఏమంటారు, పావును చూసి బయటకు వచ్చినట్టుగా మరో జన్మ అనుకోవచ్చు అనమాట, పునర్జన్మ. సెకండ్ లైఫ్ అంతే అండి. సో టు గో బ్యాక్ టు అవర్ important topic, testis. It's very important endocrine system. It's the reproduction, mainly fertility, producing children. It's a very important subject. So basically testis and plural. It's two testis ఉంటాయండి men లో. సో స్క్రోటమ్ అంటారు. బేసికలీ స్క్రోటమ్ లో ఉంటాయి అన్నట్టు. బేసికలీ బాడీ టెంపరేచర్ కి 2 degrees బిలో ఉంటాయి అన్నట్టు. దే ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ కాబట్టి. సో బేసికలీ డెవలప్మెంట్ ప్రకారం దే డిసెండ్ ఫ్రమ్ ద బెల్లీ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అబౌట్ టెస్టిస్ ఇస్ దే ప్రొడ్యూస్ testosterone and sperm. Sperm is very important, to produce, children, right? Sperm has to meet with the ova, and then you form the, embryo, and then, the babies happen, right? So ఇక్కడ ఏంటంటే టెస్టిస్ కి టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటే బెటర్. Cooler temperature is better for better, sperm production. So that's important. Just is about the horizontal verticals. These 3 centimeters and 2 centimeters. So it's covered by a layer, and then it's in the scrotum. It's connected with tubes, which they call seminiferous tubules. And then when the sperm generates, obviously ejaculation happens, and the sperm goes into female reproductive parts. We'll discuss next time over a topic. And then sperm lo kuda basically ఏంటంటే sperm count is important. ఎందుకంటే స్పెర్మ్ కౌంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్పెర్మ్ మొటిలిటీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. నార్మల్ స్పెర్మ్ కౌంట్ ఉన్నా కానీ మొటిలిటీ తక్కువ ఉంటే కూడా ప్రాబ్లం అన్నట్టు. సో మొటిలిటీ మీన్స్ ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫిష్, ఇట్ హ్యాస్ టు గో అండ్ డూ ఇట్ జాబ్. సో ఆ మొటిలిటీ తక్కువ ఉన్నా కానీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉంటుంది. సో బేసికలీ టెస్టిస్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ టెస్టోస్టెరాన్. Testosterone is the male hormone. Testis also produce some other hormones which are not very important, but it also produces a female hormone, which is called estradiol. So ఇక్కడ ఏమైందంటే యంగ్ కిడ్స్ లో అప్పుడప్పుడు ఇప్పుడు మనకు యూ సీ ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్ వేరియంట్స్, రైట్? అంటే ఈ టెస్టిస్ డిస్ఫంక్షన్ లో కొంతమందికి ఏమైందంటే హైపోగొనాడిజం డెవలప్ అయితే దే విల్ బి లైక్ kind of female non-female type.
సో అది యంగ్ జనరేషన్ ప్రాబ్లం, hypogonadism అంటారు. సో బేసికలీ టెస్టోస్టెరోన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ testosterone ఏంటంటే మేల్ హార్మోన్, ఈస్ట్రోజన్ ఇస్ ఫీమేల్ హార్మోన్. సో టెస్టోస్టెరోన్ తోటి హెయిర్ హెయిర్ బాగుంటది, మస్కులర్ ఉంటారు. సో కైండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ లైక్ మోర్ లైక్ ఎ మేల్ type alpha, they say, right? So obviously, so a lot of things, when the levels go down with testosterone, then the problems happen. It is very important. So if you have any questions, please do. Otherwise, we will go into the different dysfunction of the testes. సార్ అయితే యాక్చువల్‌గా ఇన్‌ఫర్టిలిటీకి సంబంధించి హాస్పిటల్‌కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా మంది హార్మోన్ ఇంబాలెన్స్ ఉంది. సో దానివల్ల ఇన్‌ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది అంటారు కదా! అసలు ఇన్‌ఫర్టిలిటీలో హార్మోన్స్ యొక్క రోల్ ఏంటి? Good. Infertility topic also, it's a vast subject, but 1 out of 6 people who are trying to have babies have a problem here. But usually, especially in third world countries, they focus more on females, unfortunately. But male is also equally important. So test చేసినప్పుడు then equal test చేయాలి. అవును. ఎందుకంటే female reasons we'll discuss in the ovary when we go to next week topic. పీసీఓడి, But పీసీఓడి. males focus చేద్దాము. మేల్స్ లో కూడా ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళకి స్పెర్మ్ కౌంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. At least each ml of each time somebody ejaculates, the sperm count should be more than 15 millions. And if the count drops and 5 millions ki takko drop aithe, then there is a problem. Okay, in between is okay. So basically, infertility men ko vachinappudu sperm count, sperm motility test అని ఉంటాయి అన్నట్టు. ఈవెన్ స్పెర్మ్ కౌంట్ కరెక్ట్ ఉంటాయని మొటిలిటీ సరిగా లేకపోతే it has to go and do its job, right? So the sperm has to go into female uterus and fertilize the egg. Egg is called ova. So అందుకని మొటిలిటీ స్పెర్మ్ ఉన్నాయని మోషన్ లేకపోతే ప్రాబ్లం కదా. So you have to test motility test, you have to do the sperm count. So very important. Plus similar other substances will die. So those are also important. If a lot of young couples after marriage, they go into little anxiety. Tension వాళ్ళకి పని కాదు, right? Mainly it's anxiety, but ఎందుకంటే the brain controls these levels. ఇక్కడ ఏంటంటే LH, luteinizing hormone from pituitary gland, controls the testosterone levels, right? And FSH controls semen. So obviously ఏమైందంటే నీకు టెన్షన్ అయినప్పుడు, బ్రెయిన్ లో టెన్షన్ అయినప్పుడు మీకు తెలుసు కదా టెన్షన్ అంటే ఎట్లుంటుందో పూత పెళ్ళైన వాళ్ళకి. సో అప్పుడు ఏమైందంటే ఆబ్వియస్లీ దే విల్ గో ఇన్ టు యాంగ్జైటీ, అండ్ సమ్ పీపుల్ మే యాక్చువల్లీ, ఈవెన్ దో దే ఆర్ ప్రాపర్లీ ఫిట్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ దే గో ఇన్ టు డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ. సో బేసికలీ ఏంటంటే వాళ్ళకు మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం. సో ఇట్స్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే most of the hormone HPA axis and then first discuss చేసిన hypothalamus, pituitary, adrenal. HPA axis is very important, so it controls most of this hormone and endocrine system. అందుకనే ఎప్పుడైతే మీకు టెన్షన్, యాంగ్జైటీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీ ఫంక్షన్ ఇదవుతుంది. అందుకని యూ హ్యావ్ టు బి reassure them like okay, it's okay, so that's important for young generation. సో అదండి. తర్వాత నెక్స్ట్ డిస్ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్స్. కామన్లీ lot of infections can cause
sperm count down అవుతుంది. Medications can drop sperm count, testosterone level కూడా డ్రాప్ అవుతాయి. తర్వాత కొన్ని other diseases can do it, smoking can do it, Okay. lot of alcohol, over alcohol can do it. So these are the preventable causes. You can, control and help your, system better, So తర్వాత కొన్ని toxins can do that too, So, so these are few causes where your sperm count and testosterone level can go down. So basically, general publics కి ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మన బాడీ కాబట్టి మనం ఫెమిలియరైజ్ కావడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో Okay. టెస్టిక్యులర్ క్యాన్సర్ వెరీ కామన్ కాబట్టి మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రివెన్షన్ అప్పుడు. సో బేసికలీ ఏంటంటే ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్నానం చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ ఇట్ హౌ ద టెస్ట్ ఇస్ ఫీల్స్. సో మీరు ఎవ్రీ వీక్ ఒకసారి if it changes the texture, size, abnormal shape, then you have to seek attention. So that's why I guess it's important to know about your system and learn how to prevent these problems. Testicular cancer is one of the dreadful diseases. Okay. So it is easily curable and treatable if you అంటే తొందరగా డయాగ్నోస్ చేస్తే మనం దాన్ని చేయవచ్చు. అందుకని సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ అదర్ థింగ్. తర్వాత హైడ్రోసీల్ అంటారు. హైడ్రోసీల్ ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్, లైక్ అంటే స్క్రోటం పెద్ద అయిపోయి కింది వరకు వస్తుంది వాళ్ళకి. సో ఇట్స్ ఈజీ టు ట్రీట్. తర్వాత వెరికోసీల్ అంటారు. ఆడ కూడా స్పెర్మ్ కౌంట్ డ్రాప్ అవ్వచ్చు. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్స్ కెన్ డూ దట్. So these are the situations, and then diagnosis is very easy. Like ultrasound can diagnose a lot of there is any fluid collection or anything going on. Then if it is cancer, you have to do biopsy and all that stuff. But the hormone levels, testosterone, tarvata sperm count, valla infertility, we can kind of see what are the chances and how you can help the couple to pursue. సో అయితే ఆ లో టెస్టోస్టిరాన్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటారు? ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ఉంటుందండి. ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ అంటే బేసికలీ సో దే కెనాట్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు పర్ఫార్మ్ ద సెక్స్. ఓకే. Right? So obviously as you grow older, testosterone level goes down, but if it happens in young age, then testosterone is very important. So you are not able to perform the sex, which is important to also its pleasure as well as reproduction, right? So they cannot. So on the other, there are so many ways you can correct it. If it is preventable causes, you can do preventable causes. If it is not preventable causes, then you can do alternate ways. There's so many ways, like testosterone, chala supplements unnai. Even you can supplement with body lotion laga, tablet laga, injection laga. So you have to screen them for heart disease and all that, so important stuff. So that the doctors can take care of it. It's nothing to worry about the patient. Once you know the diagnosis, the treatment is easy. Like always say, anybody can treat because it's a standard, right? So important. Testosterone is important for most of the other functions of the bone health and body and hair and all that stuff. ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? దాని వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటండి? Female system, it has to be kind of hot, right? So
erectile ante you cannot make it harder. So appudu emaitadante it's hard for them to do the sexual properly. They cannot do the sex, and then obviously if you cannot do it, then sperm is important, right? When you ejaculate, the sperm goes, and then the sperm meets with the egg, and then you know the fertilization happens. Basically, they cannot perform sexual act with erectile dysfunction. So a lot of times it's common is like anxiety. So it's all in the brain, you know. But if there is problem with the testosterone, we can treat them. See what I mean? So then they can perform sex and they can have babies. ఫర్టిలిటీ, ఇన్ఫర్టిలిటీ ఈ ప్రాసెస్‌లో అనాటమీ రోల్ ఏంటండి? Anatomy is very important because అప్పుడప్పుడు ఏమైందంటే టెస్టిస్ క్రిప్టోకిటిజం అంటారు. టెస్టిస్ పైన నుంచి కిందికి రావాలి అవి. సో అప్పుడప్పుడు ఏమైందంటే కొంతమందికి పైన ఆగిపోతుంది. సో అప్పుడు ఏమైందంటే the sperm cannot generate. So testosterone may be there. So anatomy is very important. ఎందుకంటే సో బేసికలీ 2 టెస్టికల్స్ ఉంటాయండి. 2 టెస్టికల్స్ లోకి వెళ్ళి స్పర్మ్ testosterone is a major function of the testis. అవి ఆ డక్ట్స్ నుంచి వెళ్ళి then they have to get into the female sexual organ. How it happens is through sex, right? So if the anatomy is disturbed, then obviously the sperm cannot go into the female from vagina. It goes into cervix. From cervix it goes to uterus, and then the egg forms in the ova, and the fallopian tubes, it comes to the uterus. So that's where if the sperm is like a swimming, they say, it has to, once it enters the female vagina, it goes up. So that's why motility is important too. So even though you have enough number of sperms, if there is a problem with motility, then also you can have infertility. So it's very important thing. సో మనం ఇంత ముందుకు యాంగ్జైటీ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా! ఈ యాంగ్జైటీ ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పుడు దీని నుంచి ఎట్లా రికవరీ అవ్వచ్చు? అంటే మదర్ హ్యాస్ టు టాక్ టు డాటర్, ఫాదర్ హ్యాస్ టు టాక్ టు సన్. బట్ మన కల్చర్ లో కొంచెం సెక్స్ అనగానే అందరూ ఒక స్టిగ్మా లాగా ఉంటది కదా, ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేయలేము కదా. సో అందుకే బేసికలీ బెటర్ ఏంటంటే స్కూల్లో స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్. స్కూల్లో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్. when you educate them, then obviously anxiety తగ్గిపోతుంది. లేకపోతే ఏం తెలియని వాళ్ళని సడన్ గా పెళ్లి చేసి ఓకే అంటే ఇంకా వాళ్ళకి టెన్షన్ ఉంటది కదా. సో అట్లా అందుకనే ముందే అవేర్నెస్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తే, అంటే అఫ్ కోర్స్ ఈ జమానాల మీడియా వల్ల చాలా మంది దే ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ అవర్ డ్యూటీ టు గివ్ దెమ్ ద ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్. ఫర్టిలిటీ ప్రాసెస్‌లో ఎక్కువగా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి బేసిక్‌గా? ఫర్టిలిటీలో అంటే చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి ఇన్ఫర్టిలిటీకి. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఈస్ ఎక్కువ ఫీమేల్స్ బ్లేమ్ చేస్తారు, కానీ మేల్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ బికాస్ if they cannot have a proper sperm count, then obviously success rate is low. 15 million పైన ఉండాలి, 5 million లో ఉంటే కష్టం. అట్లనే మోటిలిటీ, ఇప్పుడు స్పర్మ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు స్విమ్ అండ్ గో మీట్ ద ఓవర్, దట్స్ ఆల్సో ప్రాబ్లం, రైట్? మనం ఫిమేల్ కాజెస్ నెక్స్ట్ వీక్ ఓవరీల్ అప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం, బట్ మెయిల్ కాజెస్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. అండ్ ఇఫ్ దే కెనాట్ పర్ఫార్మ్ ద యాక్ట్ ఆల్సో ఇట్స్ అ ప్రాబ్లం, రైట్? So these are important things. A lot of endocrine diseases, a lot of drugs, medication, smoking, alcohol. We discuss viral infections. All those stuff can affect the
sperm count and fertility, you know. So when you test, you have to test both of them. You know, obviously there's so many infertility centers all over the world. Even in India, I see a lot of them, a lot of research. Even surrogacy is happening. Like so many celebrities are having babies at like 60 years age too, right? I also. So there's so much research and science already there. So I guess, you know, it's important to learn. I mean, like, you know, media is there, and doctors are there. సో ఫస్ట్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎట్లా డయాగ్నోస్ చేయాలంటారు? So basically, 1 out of 6 couple will have this problem. So Okay. usually you have to give time for 2 years, at least 1 or 2 years. And if it is not happening, then there is a problem, right? So then you go to your everybody has a primary doctor. Then he will refer to you know, gynecologist and a fertility center. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే they start working up basic stuff like, you know, sperm count to females ki. We'll discuss next week. They'll do the test. So then they'll come out with a solution where if it is feasible, it works out. If it is not feasible, then they will suggest you alternate IV in vitro fertilization ఉంది. తర్వాత ఇప్పుడు surrogacy is also a big business in India, especially. A lot of foreigners come here to have babies through other like a, you know, unknown person, and you know, it is okay, you know. I mean, like so it's a big thing now happening in India, especially all over the world. People are coming here to have surrogacy, you know. మేల్స్ కి సంబంధించి ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వారికి ట్రీట్మెంట్ విధానం ఎట్లా ఉంటుంది? Treatment, you know, like I always say, treatment is easy. Diagnosis is important. Okay. So diagnosis, just the treatment everyone is. So diagnosis, let's say, you know, number one is sperm count తక్కువ ఉంది అనుకోండి. How to increase the sperm count, and you look for reasons why the sperm count is low. What are the things causing sperm count low? So then you focus on that. Motility తక్కువ ఉంది. Why is the motility? Is it genetic problem or a genetic problem? Then you focus on that. So sexual, like erectile dysfunction, how to get rid of it? Anxiety unda, lekapothe really is having testosterone problem, then you supplement with testosterone. So, and you know, there's a lot of research now. So you focus based on the diagnosis. సో అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా జెనెటికల్ ప్రాబ్లం అనేసి. సో జెనెటికల్ గా కూడా మోర్టాలిటీ డిపెండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందా? Definitely. There's a lot of genetic, that's why I told you right in the beginning, hypogonadism can lead to ఇప్పుడు మన వేదు పదాలు యూజ్ చేస్తారు కదా. సో people can be both ways, or you know, stuff like that, you know. Even females can have testes too. So, but that's a different subject, rare subject. సార్ యాక్చువల్‌గా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ద్వారా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని క్యూర్ చేసుకునే అవకాశం ఉందా? జనరల్‌గా ఫుడ్ కానీ లేకపోతే ఎక్సర్‌సైజ్ కానీ అలా? Yeah, actually ఫుడ్ కంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు స్మోకింగ్ వల్ల స్పెర్మ్ కౌంట్ తగ్గుతుంది అంటారు. ఆల్కహాల్ ఎక్సెస్ అంటే హెవీ ఆల్కహాల్ వల్ల కూడా స్పెర్మ్ కౌంట్ తక్కువ. Healthy lifestyle and healthy food is always helpful, but smoking, alcohol, and medication, stress is a big factor, which involves major systems, you know. Sleep is very important. So obviously healthy lifestyle always helps, but again, research prakaram smoking, alcohol అయితే definitely involved ఉంది ఇలా. ఓకే. సో మీరు చెప్పినట్టు హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్‌లో చేంజెస్ చేసుకుంటే క్యూర్ అవ్వొచ్చంటారు. Definitely, you know, healthy lifestyle, exercise always helps you to relax and, you know, sleep better. Endorphin release, especially yoga. Recently, I went to a conference, and I was surprised to listen from famous cardiologists that
if you do proper yoga breathing techniques, it can even dissolve the coronary artery plaque, it seems. అప్పుడు అనిపించింది నాకు ఈ ఋషులు అంతా 120, 130 సో అంటే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఇన్ అవర్ కల్చర్ అండ్ యోగా seems to be very useful. మ్యారేజ్ అయ్యాక ఎన్ని ఇయర్స్ కి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉంది మనకు అని ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలంటారు? మ్యారేజ్ అయినాక జనరల్ గా స్టార్టింగ్ లో పిల్లలు ఇమీడియట్ గా వద్దా అనుకుంటారు కదండి. సో దే యూజ్ ప్రొటెక్షన్, కాండమ్స్, అవి ఓరల్ కాంట్రసెప్టివ్స్, ఐయుసిడి ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తారు కదా. బట్ when they decide, okay, let's go have a baby అనుకున్నప్పుడు within 2 years లో కాకపోతే then they have to start looking for reasons. Lot of times if husband is working somewhere, wife is working somewhere, the fertilization has to happen at the right time. The ovulation time లో సెక్స్ చేస్తేనే ఫర్టిలైజ్ అవుతుంది. సో మీరు ఆ టైంలో మీట్ కాకపోతే సక్సెస్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లైక్ మెన్స్ట్రుయేషన్ తర్వాత సెక్స్ చేశారు అనుకోండి, సక్సెస్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది. బిఫోర్ మెన్స్ట్రుయేషన్ సెక్స్ చేసినా తక్కువ ఉంటుంది. ఆ ఓవ్యులేషన్ పీరియడ్ 14 to 18 days మధ్యలో సెక్స్ చేస్తే సక్సెస్ రేట్ 100% ఉంటుంది. సో అందుకనే మనకు వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెంట్. హస్బెండ్ ఒక దగ్గర, వైఫ్ ఒక దగ్గర కలుస్తూ మంత్లీ, బట్ నాట్ ఎట్ ద ప్రాపర్ టైం కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అనుకో. అందుకని సో 2 years లోపల కాకపోతే దెన్ యూ హావ్ టు గో ఫర్ టెస్టింగ్. సో ఫైనల్ గా వాళ్ళకి ఒక అవగాహన రావాలి అంటారు. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పేరెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటారు. బేసికలీ పేరెంట్స్ ప్లస్ టీచర్స్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ చేయడం బెటర్. అంటే నార్మల్ అనాటమీ, సెక్స్, ఫర్టిలైజేషన్, ప్రెగ్నెన్సీ, బర్త్ గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ మదర్ టు డాటర్, ఫాదర్ టు సన్, so many things they have to discuss, like we did discuss before, like sexually transmitted diseases. So protected sex is very important because you don't want to regret with infection with AIDS or something, right? So along munde chepte they will be cautious about that. Okay. They got usually sperm count usually 12 years kala start as a sperm production. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ అని. సో Unprotected sex, basically unknown sex partner, obviously we discussed this actually. We did a topic on sexually transmitted disease before. So yeah, we did detailed discussion before, but commonly if you don't know somebody and if you are not using protection, ఓకే. the main source, and if people are druggies, stuff like that, even sometimes some of these herpes kind of infections can happen through the intimate contact also, kissing, and so అందుకనే this మనం ఆల్రెడీ చేసినాం ఈ టాపిక్. Viewers can go back and look for sexually transmitted disease. There's a lot of information. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇన్ఫర్టిలిటీ, దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్, డయాగ్నోసిస్, అలాగే ట్రీట్మెంట్ విధానం గురించి బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మీరు చెప్పిన టాపిక్ కూడా న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్స్ కి బాగా యూస్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దిస్ ఈజ్ అవర్ టుడే టాపిక్. సైనింగ్ ఆఫ్, దిస్ ఇస్ చంద్రిక. థ్యాంక్ యూ.